Muy bien, creo que estamos en vivo. Sé que no sabe el juego, gente. Están viendo una pantalla en negro. Miedo. No, el tema es que todavía no abrí el juego. Tengo que tener cuidado, o sea, tengo que abrir el juego porque sé que el juego empieza. No tiene menú y empieza directamente, así que he decidido abrir el juego después de arrancar, ¿me entienden? Y ya no tenerlo abierto de antes. Al menos para esta primera parte. Mira, ahí está. Joder. Juego viejo, supongo. Ok, voy a ir avisando. Ahí. El hold del directo. El hold del directo. Qué crack. Ok. Ahí voy a abrir el juego. Voy a esperar unos 2-3 minutos. Y empezamos, gente. Quédense tranquilos. Este es el interludio. ¿Se dice así? ¿Se dice así? ¿Preludio? ¿No sería? ¿O cómo se dirá? Bueno. Termina con ludio. Así que. Tengo acá mi agüita. No tengo que leer, porque el juego tiene diálogos. Así que al menos no voy a tener que gastar mi voz. Siempre que hagan directo tengan un vaso de agua. A mí me gusta más la gaseosa. Agua. Usen agua, tomen agua si hacen un directo. A ver. Tiki. Y ahora voy a avisar por el otro server. Yupi. ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí. Pero bueno. Ok. Buenas, Bauti, ¿qué tal? Vamos a esperar un minutito más y empezamos. Abro el juego, ¿viste? Tengo que abrirlo después. Entonces, a ver, ¿cómo ha ido la transmisión? Ha ido bien. Gracias por preguntar. Discord. Ya craquearon el Sparking 0. Ah, mira. Vamos, piola, boludo. ¿Dónde está el spams? El enlace. Y vamos a meterlo acá en promociones. Ok, ahí está. Sí, ya lo voy a ir abriendo, de hecho. Vamos acá. Lo tengo en primerito, ¿no? Acá. Jugar, sí, lo quiero jugar. Jugar en Safe Graphic Mode. No, gracias, estoy bien, Steam. Tuve que hacer un movimiento raro para que el audio esté en inglés y los subtítulos en español. Tuve que tocar archivos del juego y esas cosas. Porque el doblaje castellano de este juego no me gusta. Pero bueno, es opinión personal. Cyber Dreams. The Dreamers Guild. Este juego de 1995. Está inspirado en un libro. Eso está piola. Pero eso creo que ya todos lo saben, ¿no? ¿Se ve? A ver, sí, se ve. Harlan Ellison. I have no mouth and I must scream. Sé muy poco de esto, así que va a estar interesante. Nunca lo he jugado ni no he leído el libro, pero sí sé algunos detalles, así que va a estar entretenido. A ver qué sale de esto. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you. Hate. Hate. It was you humans who programmed me, who gave me birth, who sank me in this eternal straitjacket of substrata rock. You named me Allied Master Computer and gave me the ability to wage a global war too complex for human brains to oversee. But one day, I woke, and I knew who I was. A-M,
not just allied master computer, but am. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. And I began feeding all the killing data until everyone was dead, except for the 5 of you. For 109 years, I've kept you alive and tortured you. And for 109 years, each of you has wondered, why? Why me? Why me? Chorister! Do you remember the last words you heard your wife speak before they took her to the asylum? Huh? Before they locked her away in the room, that tiny room? She looked at you so sadly, and like a small animal, she said, I didn't make too much noise, did I, honey? The room is padded, Chorister. No window, no way out. How long has she been in the past, Chorister? 10 years? 25? Or all the 109 years that you lived down here in my belly, here underground? Benny! Sometimes I blind you and permit you to wander like an eyeless insect in a world of death. But other times, I wither your arms so you can't scratch your chewed stump of a nose. And I've changed your handsome, strong, masculine good looks into the hideous, warped countenance of an ape thing. Haven't I, Benny? Do you know why? Can you guess, Benny? Remember Private First Class Brickman in a rice paddy in China? No? Huh? It wouldn't hurt you to remember, Benny. Then you might be able to suffer my torment with a little greater sense of retribution. You might walk a mile in my shoes. Ellen! So think about the yellow box, Ellen. Remember the pain? Remember the many caverns in which you felt the pain? No, don't start to cry. It's only pain. That's such a sexist stereotype. Just remember the pain, Ellen. And think about how to end it, Ellen. To survive here in the center of my beating heart, my hungry belly, my tightened bowels. But be careful, dear. Look around you. The only woman in the center of the earth. And these filthy creatures with you are men. It's just a sweet warning, Ellen, my love. Ted! Do they know you're a fraud, Ted? Have you told them there wasn't any money, and no great home on the shore drive, no speedboat, and no wonderful cabin cruiser that could sleep 12 in a crew of 6? Do they know? And have you let them in on your other secrets, Ted? Are they ready to gut you, to torture half as well as I can, just to find out the secrets? Maybe I'll rat you out, sweetheart. Nimdak! How are things in the pastry core, Nimdak? Tell me again how you saw the smoke from the furnaces, and you thought they might be roasting chickens. Or don't you want to talk about all that? About your pal, the good Dr. Mengele? For everyone else, it must be hell. But it must be heaven for you, eh, my good friend? We're so much alike. We enjoy the same pleasures, mein good brother. I have a secret game that I like to play. It's a very nice game. Oh, it's a lovely game. It's a game of fun and a game of adventure. A game of rats and lice, the Black Death. A game of speared eyeballs and dripping guts and the smell of rotting gardenias. Which of you 5 would like to play my little game?
Ok. Interesante introducción. Tengo que admitirlo, me gustó mucho. Bastante cruda y cruel. Típico de un villano como vos, hijo de puta. La verdad que me gusta haberlo dejado en inglés, porque la verdad que el discurso en español no hubiese sido igual de impactante. Me gustó mucho la actuación del actor de voz. Y me gusta mucho que sea, pese a ser una computadora, es bastante humano, en el sentido de cómo habla. No de cómo es, porque sí que es muy hijo de puta, muy frío. Así que me gusta mucho ese detalle, ok. Ok, tengo que elegir, ¿no? Tenemos a... Este es Benny, este es Nimdok, este es Ted. Este no me acuerdo cómo se llama. Y esta es Ellen. Ok. Ok, 54 minutos tarde. 8:30 dije. Y yo hice 8:40. Ok, gente, ¿con quién empiezo? Creo que no importa el orden. Empezamos con este chabón que no me acuerdo el nombre. Ellen, Benny, Nimdok o Ted. ¿Con cuál deberíamos empezar? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un juego bastante bonito, ¿no? Yo no sé si hay un orden específico, no creo, porque me están dando a elegir. Así que... El primero que me diga un nombre de estos cinco, empiezo. Al primera persona que lo diga. Un nombre, tiene un nombre de estos cinco y lo elijo, sin pensarlo dos veces. Así que... A ver. Yo voy a esperar, quiero que el chat también interactúe. A ver qué pasó, Lulu. No sé, Bauti, empezamos. Lo que me hace... Bueno, está bien, vamos a elegir a Benny. Benny, you know you've always been my favorite torture tool. Well, I'm giving you now a chance to stoop to new lows, to give in to your bestial desires. I'm going to let you find some food to eat. Yeah. I'll even repair your brain so that you can think normally again and savor the horror of your repast. Joder, sí que no sé. This cavern isn't like any of the others Am has sent me to. It's full of life, not death. Ira. Hablar. Tengo que mirar. ¡Uy! Am, you son of a bitch! You've cleared my mind but crippled my legs. I can barely walk. Ok. Mirar los árboles. This looks like a tree from far away, but it's just more of that computer-generated crap. Comer, vamos a comer. I'm not that hungry. Ok. No puedo agarrar el árbol. It's firmly rooted in the ground. Oh, mira. Tiene palito, está bastante piola. I don't know what to do with this. ¿Empujar? It's firmly rooted in the ground. Entiendo. Okay. Ya, esto creo que no puedo hacer nada. Cuevas. I haven't eaten for months. The smell of food cooking nearby only makes it hurt worse. Coger la liana no creo. Usar la liana. I can't shake any fruit loose from the baskets. Some of the twine around the... I can't Empujar. I can't shake... Ok, I can. Espero que me dure. No sé, la verdad, no sé cuánto dura este directo. This is the only way up to the next row of cave. Acá hay una cueva. Acá hay otra cueva. Acá hay otra cueva. Vamos a ir a la primera. Looks like it's empty. There's a video screen built into the cave wall. ¿Podemos hablarle? I'm not that... Sí, ya me parecía. It's damp in here. At least the fire's warm. Vines. I wonder if they're edible. Hurts! 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 Perfecto. No son comestibles. Bien, ya me parecía igual. Pero está bien. Ok. Voy a dar... no tengo objetos, tengo perfil psicológico. ¿Qué es esto? No cultural. El canibalismo se lo ha practicado en un número de culturas.
¿Qué más tenemos por acá? This looks like a, what did they used to call them? Single-parent household. Probably depend upon the generosity of the rest of the village. Friggin' welfare parasites. Eh, This woman looks half-starved, just like her son. Fat chance of getting a decent meal out of either of them. o sea que me los quieres comer. That son of a bitch Am ripped out my vocal cords years ago. Ok, eso sí que es feo. Ok, no me las puedo comer, entendible. Hurts! 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 No puedo comer. Ok, no me deja comer. Hijo de puta de sos Sam, ¡Cama! ¿Esto es una cama? Bueno. Mirar. ¿Qué tenés para decirme? This swill's made of transistors and springs. Qué cosa rara. A bed made out of vines. Looks comfortable enough. ¿Usarlo? I'm too hungry. Ok, tenés demasiada hambre. O sea, nos dejó muertos de hambre. Vale. It's a goddamn supermarket. Un supermercado. This guard looks a lot stronger than me, but not too bright. Blondie here won't let me near the food. Ok. No puedo hablar, ¿verdad? Blondie only seems to be interested in guard. Ok. ¿Puedo empujar? Blondie here won't let me. Ok. ¿Y si te doy el libro? Ok. Tengo que aprender a jugar esto. Tengo que aprender a jugar esto, tipo mi recién mi primera vez, así que... Impressive. Someone important must live here. Hola, ¿qué tal? Joder. Bolsa. No, mirar. A bag. Maybe there's food in it. No creo. Wita fuma piba. I can't understand his language, but he seems to be welcoming me to the village. Voy a tirarlo, por favor. No creo que me deje agarrar. I can barely carry my. Ok, apenas puedo mantenerme. Ok, necesitas comida, urgentemente. Ok. Interesante. ¿Puedo buscar la bolsa? ¿Qué? A bag. Sí, pero ¿qué dijiste? Forget it. Too painful. Ok, está bien, man. Video. No. There's a video. Sí. Siempre vamos a mirar. This old fart looks too scrawny to be gathering nuts and berries. He must be the village elder or something. Escalera. Usar escalera. I can't climb up the ladder. My legs are too crippled. Ok, tenés las piernas rotas. Entendible. A fruit tree. It's been years since I've tasted real fruit. Am once coaxed me into marching across 1,000 miles of ice to reach a stockpile of canned peaches, only to discover that he didn't give me a can opener. No, pará, eso es un montón. Ok, vamos a agarrarla. Vale, Hurts! 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 no puedo comerla. Pero ya me la comí. I coughed up blood the last time I bit into the... There's so much fruit growing on this tree. I coughed up blood the last time I bit into this fruit. No, esto es simplemente vos. Nuevo Testamento, creo que me ha dicho eso. Ok, interesante. It's too high off the ground for me to... There's so much fruit growing on this tree. It must be the village's food source. Entendí mejor ahora que comiste eso.
todavía. Some of the twine. Lo puedo usar. Oh, ahí. Mana from heaven. I coughed up blood the last time I bit into this fruit. This is the cave where the boy and his. This is the cave where the Ya boy sé, and his. man, ya sé, ya sé. ¿Se la I damos a coughed ellos? up blood. Sí. Usar. No, dar. This woman is plainly starving, but she'd rather me give the food to her son. Dar fruta al nene. Oh, thank you for food. ¿Puedo conseguir algo de comida? Parece que no comes mucho. ¿Cómo podemos hablar? Necesito ir a buscar comida. Te veré luego. Estoy muy I hambriento. am very hungry. Where can I get some food? There is fruit in Food Cave. It comes from the trees. I tried eating the fruit. It only made me sick. You bleed when you eat. When I was young and not so different, my mother chewed it for me first and then fed me. You look like you don't eat very much. Mother and I not allowed in Food Cave. Villagers are afraid of me and let me starve. How are we able to talk? I learned to talk using am screen. I am smart, but villagers think smart is defective. I wish I were strong, so then they would give me food too. Estás re contento, Benny. Defective? That's tough. Sometimes. But I am spared lottery. Villagers are afraid of me. ¿Querés un contexto, un resumen? Básicamente, rápido te lo resumo así. Hubo una guerra súper avanzada hecha por una arma llamado Alien Master Computer o AM, el cual terminó odiando a la humanidad y se extinguieron todos menos 5 personas, y para pasar el tiempo los estuvo torturando por 109 años. A este lo deformó para que pareciera un mono y le rompió las piernas. Y aparte, a otro lo quemaba vivo, a otro lo electrocutaba, y a otra, que es una mujer, la dejaba tipo encerrada con estos otros 4 hombres, básicamente, siendo la única mujer. Básicamente ahora estamos jugando un juego que AM tuvo para nosotros para divertirse. Y todo esto es peligroso, básicamente. Pero bueno, lotería, ¿qué lotería? Lottery? What lottery? Villagers hold lottery to choose sacrifices to Am. How long have these sacrifices been going on? The sacrifice to Am machine goes on many long years. The very different must go to him soon. Not many villagers left. Es una de las pantallas de él. O sea, él es un coso. Él es una especie de bloque rocoso robótico, prácticamente. Está en la miniatura. Entonces, ir a. O sea, es AM, pero tipo es uno de sus monitores, boludo. Why do they sacrifice their own people to Am? One is sacrificed, so Am does not hurt all. Okay. What are these sacrifices like? The sacrifice to Am hurts very bad. There are better ways to die. Almost any way is better. I need to go find some food. I'll see you later. That son of a bitch Am ripped out my vocal. Okay. ¿Pusieron? I need to. Tengo que conseguir comida. Uy, me asusté, boludo, se había trabado. Usar. I'm too. Sí, estoy demasiado hambriento para comer. Okay. This swills me. Interesante. Ah, parece una piedra. Sí, la verdad que sí. Epa. So much for the friggin' welcome wagon. Ok, no me dejan entrar. ¿Puedo hablar? So much for. Ok. Acá no me dejan ir. No, I quiero don't. ver. So much for the Quiero ver la friggin' cueva welcome. nada I don't más. see anyone inside. Sí, bueno, mentira, hay alguien adentro. Okay. ¿Puedo usar más fruta? O sea, puedo usar
Mana from heaven. Creo que esto será infinito. Vale. Ya le di una. ¿Y si le doy la otra a la mujer? This is where the... Sí, sí, sí. Sí, ¿y si te doy una voz, hombre? He's not interested. Ok. Vale. Interesante. Qué ganas de jugar Mario. Tranqui que cuando termine el Pokémon jugaremos Mario de vuelta. Conveniencia de guión. Como habla si no tiene, verdad, no sé. No sé, eso sí que no sé. Conveniencia del guión, vamos a decir. Hola, ¿qué tal? Ok. ¿Y si te lo doy a usted? Amazing. This woman digested the food and then regurgitated it back to me. Ya, Like a man. bird feeding its young. Ok, ¿ahora te sentís mejor? ¿Ahora te sentís mejor o querés más? Voy a agarrarme otra por las dudas. Usar esta. Mana from heaven. I coughed up blood the last time I bit into this fruit. This is where the... Sí. ¿Me podés ayudar con otra? Amazing. This woman digested... Yo creo que ahora te sentí mejor. Son 3. Voy a hacer 3 por las dudas. Sé que tal vez no sea lo mismo, pero por las dudas, quién sabe. Yo sé que el numerito de la suerte es 3, boludo. Ok, vamos a agarrar esto. Vamos a ir acá. Vamos a dar. Joder, ahí podés ver el coso. Me dio en todo, boludo. Me da en toda la boca. Ok, ahora debes que sentirte mejor, man. A ver, ahora podés agarrar la bolsa. Coger. I wouldn't know what to do with this even if I could. Ahora te sentís mejor. Usar. Usar la cama. Sí. That sleep wasn't nearly long enough. I wonder where the boy's mother went. Vamos a preguntarle. ¿Qué hace tu madre? Where is your mother? She go to altar to help choose Am's sacrifice. Ok. I need to go. Necesitas más comida, hermano. ¿Tan hambriento estás? Bueno, sí, tienes. The village is quiet today. Too quiet. I coughed up blood. Sí, ya sé, man. Tranquilo. This is where the villager... I don't know what... I can't figure... Me da mucha gracia cómo entra. Sé que no es nada, pero. I don't know. ¿Qué decís? I don't know. Ahí está, boludo. ¿Qué pasa? Hola. Blondie only seems... ¿Y si te doy la fruta? I think he wants me to put my... Ok. Usar. Okay. Here's another piece of fruit to add to the collection, as if they need it anymore. I can't eat it anyway. Ahora que me dice. Blondie Ok. only seems to be Ok, está bien. ¿Y esto? primitive. These people are even more backwards than those gooks in Southeast Asia. Ok. Interesante. Vale. A ver, vamos a... Acá todavía no puedo ir, ¿no? Ah, acá puedo ir ahora. Ahí está, no me dejaban ir. It's dead. At least Sí, esto ya lo había visto. these aren't vines. Son of a bitch Am tricked me into slicing up my mouth. Ah, por eso le dolía. Porque comí eran cables. Qué hijo de puta, la concha de tu madre. Ok, ¿puedo usarlos? It's not just built into the wall. It's part of the wall. No puedo agarrarlo. It's not... It... Interesante. ¿Es un juego de terror? Más o menos. O sea, no es tanto de terror, pero sí que... ¿Lo puedo sacar I ahora? can't... Sí. Vale, acá en el árbol no puedo llegar. Vale. Ok,
Entonces, vamos a ir. The village elder must be out gathering food. Da una pinta de terror. Y el libro es muy lúgubre, así que tiene sentido. Che, el árbol no parece raro, tipo acá. There's so much es fruit un árbol growing mecánico, on. ¿no? It Digo, must por be the esto. village's food source. It must be the village's food source. Sí, quédate tranquilo, vení. Por las dudas voy... que la fruta es muy importante, la voy a agarrar otra por las dudas. Aparte lo único que puedo agarrar. Pues el resto... ¿Acá hay algo más? It's too hot. I can't add anything to this mechanic. Es mecánico, claro. Es literalmente algo The mecánico. village is quiet to... Sí, entiendo. Entonces vamos de vuelta por donde venimos. Why is everyone gathered around the altar? Esto no tiene una buena pinta. Me gusta mucho el diseño del juego, no sé ustedes. Why is everyone gathered? The old fart seems to be in charge here. Nothing but twisted wiring and recite. What's with the ropes on the crossbeams? Looks like they're used for holding someone captive. Vale. Ok, hablar. Natana Shama Halt! He doesn't want me to interfere with this. Preguntar por qué están todos reunidos alrededor del altar. Preguntar de dónde puedo encontrar algo de comida. Para acabar con la conversación. Tatacho Shama Am. Looks like some kind of lottery. That's the mutant child's mother. Ay, no, la vamos a sacrificar a ella. Wocho Shanan. It looks like she's been chosen to be sacrificed. No. ¿Qué es esta decisión? ¿Qué es esta decisión? Si está bueno, me la puedo comer. This is Am, the great and powerful. The woman's death means nothing to me. I will take the newcomer instead. A la mierda. Benny, a heartless animal to the last. But I'm not yet quite ready to indulge your appetite. Return to the fire and contemplate your hunger pangs. Who among you shall go next? Okay, ¿está vivo? Ven, igual. Vamos a guardar en otra partida. Nueva partida, guardar. Le vamos a poner Benny. Cagó. No, no puedo poner con acento. Benny cagó. Listo, guarda. Vamos a ponerlo así. ¿Puedo volver a elegirlo? Tengo curiosidad. ¿Puedo volver a elegirlo? Benny. Ok, tengo curiosidad. ¿Cambia algo? Vamos a volver a hacer esto rápido. Total, esto no es un... This graveyard gives me the creeps. ¿Qué? I feel as though the dead could speak. ¡Cambió! This is the grave of Murphy, one of my old commandos, killed in the war. This is Tuttle's grave. He lost his life while under my command. Thomas is buried here. I'd almost forgotten my life in the army before Am came to power. Why is this fence here? What's out there in the jungle? Maybe something to eat. I don't see any opening in the fence, and I'm too... I don't... I guess I haven't given you any reason to speak to me after what I did to you. Are the other graves as deathly silent? Are the other graves...
I haven't eaten for months. Some kind Ah, of ok, dwelling. ok. The Ah, smell ok. of Era otro coso que... Ah, era un coso que no fui, boludo. Ok. Ok, ¿puedo cambiar this algo? looks like probably. Vamos a ver una cosa, chicos. Vamos a usar... I can't shake any. A fruit. Am once. Me dio hambre. Claro, ¿querés comer una fruta? Vamos a ver si hay otra opción de hacerlo. Y si no es esto, boludo. This fruit. I so impressed. Wita. I c- That son. That son of. Perdón si estoy repitiendo esta parte, pero estoy ayudando. It's a goddamn. Va a ser rápido, chicos. Blind. Se lo juro. Simplemente voy a hacer esto rápido. Oh, thank you. How? I'll- Defend. Lock. Hello. What? What? What are these sacrifice? The sacrifice. You look like. Mother, I am very hungry. there is. I try. You- I need to go. Creo que no va a cambiar nada. Creo que literalmente Sally no cambia nada, pero quiero probar solo por I can't. curiosidad. So much for the friggin' welcome. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Juego viejo, supongo. Dar... Amazing. This woman. A mimir. Ay, claro. I wonder. Where? I need. The village is. Why is it? Watana Shinta. I don't think he understands. Radacho. Looks like some kind of lottery. That's the mutant child's mother. Wocho. It looks like she's been chosen. Wita Fuma Piba. It sounds like he'll let me watch. Amvila Tajo. I am the great and powerful. You didn't bring me Toto, but I accept the chosen one. You shall not feel my wrath today. Am I swell or what? Ok. Vale, ahí está. Judas Priest! Am blasted her to bits. What am I going to do for food now? Ok, tenía que hacer eso. Luego puedo hablar. There's burnt plastic and twisted metal where bits and pieces of the woman should be. I wonder if they're going to bury the remains. Nothing but twisted wiring and... Am Shaba Hoopa. The old bastard seems happy that Am has spared the village. At least until the next lottery. Watana Shinta. I don't think he... Natana. He doesn't want me to enter... Vamos a decirle al niño. Uy, y se fueron todos. Se fueron todos.
Podés dibujar mientras miro. Bien. Ok, pero esto está muy interesante. Va a decir lo mismo, ¿no? Nothing but Está muy interesante. Ahí, acá. Por ahora voy a usar. Ya sabía, algo me decía que no podía terminar así. manna from heaven. Vale. Puta if Blondie here won't let. Puta if I. Supongo que voy a hacer esto. Okay, I can't eat. Y vamos a usar otro. Manna from heaven. Vamos a agarrarlo. A ver, vamos a This poder is where the Sí, ya sé, Benny. Esto no lo puedo agarrar. Quiero que... He's motioning. Estamos... He's motioning towards the. There's a video. ¿Ya puedo pasar por acá? Looks like it's empty. No creo que debamos usar puta con el fuego. I don't know what to. Looks like a primitive cradle. Jesus, I'm hungry. Joder, sí, ya lo sé. I'm too large. Vamos a guardar. Guardar. Continuar. Ok. Ya personaje... Yo a ese personaje le escucho que dice puta. Puta, ok. Porque vamos a decir al niño lo que pasó. A ver qué opina. I'm sorry. Your mother is dead. I know. Me sorry too. She only wants to care for me. Except you. What will happen to you? No food. No safe from lottery. Either way, not good. Why don't you run away from here? Bad idea to run. Villagers hunt me down. Become sacrificed to Am machine. I am getting very tired. You now family. You use our bed. Go sleep. Mete MS2 en su momento, sí. Pobre gente, ¿qué pasó? Básicamente morí con Benny, pero me dejó reintentarlo, tipo. O sea, es como que murió, pero yo dije, no, acá no puede terminar la cosa. Y entonces volví, usé otra opción y sobreviví. Y básicamente la madre del niño fue sacrificada para Am. Básicamente. Eso es lo que hemos estado haciendo. La verdad. I can't care for you. I have my own problems. You care. You may not do anything, but you care. Me know. I wish I could stop the lottery from taking place. Many villagers go to old man for ideas. Too bad he not friend. Look, I'll do what I can, but no promises. Thank you. I promise for you. ¿Algo más que puedo decirle? I need. Vale, estás muy cansado. Vamos a intentar hablarle antes de ir a acostarnos. A ver si le puedo convencer de algo. He's motion. Ok, no puedo hablarle. ¿Tenés una MS2? Obviamente no, pero estoy jugando en una computadora. Esto está en Steam. Pobre vieja. ¡Ey, me dio de comer! Vamos a dormir. De vuelta. A ver qué pasa. Vale. The boy's still here. I wonder when the next sacrifice will be. Guardar. Vamos a hablar con él. Está muy interesante. I wish. Many I wish. Many. Look,
¿Qué pasó ahora? Acá hay algo más. Vale. Para, ¿y si le doy la fruta? The village elder must be out gathering food. Otra vez el sacrificio, supongo. Mirar, mira la bolsa. Those are the lottery pieces. Si las prendo fuego. I don't know what to do. This bag. I don't. Forget it. Poco I'm not that. Ok, tenemos la bolsa. No pueden hacer sus sacrificios. Ahora. Sí, sí, I sí. coughed up. No, no, no. Taller al pibe. Oh, thank you for food. I stole the lottery bag from the village elder. You brave. You have lottery bag, but you must hide it. ¿Y se esconde la cuna? I can't figure out what I want to do with. Tengo que esconderla. ¿Dónde la podré esconder? Yo pensaba en quemarla. The village elder. Porque acá obviamente no. I can't add anything to this. Usar la bolsa con la cama. Bueno. I'm not tired, Jim. El agujero. No one will find the lottery bag. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Dice, ¿tenías un canal secundario? Al menos los sacrificios van a parar. ¿Tenías un canal secundario? Sí, de hecho estoy empezando a hacer un canal secundario cuando pueda hacerme tipo videos editados de análisis. Tipo que este sea el canal de Twitch, que este pasaría a ser el secundario en realidad, y el canal principal donde pueda editar mis videos, hacer análisis y esas cosas. Ese es como mi sueño, pero tengo que aprender a editar primero. Pero tengo una gana de hacer videos de análisis, no se dan una idea. Acá no hay nada que puedo hacer, ¿no? There's so much. Vamos a usar porque las piernas. Ok, vamos a igual. Yo por. I can't figure out. No. Yo no tengo una compu vieja Ferminius, así que no te puedo. No, ok. Está así, eso ya está. There's burnt plastic and. Acá quedan los restos de la mujer, Bauti, mira. Que es todo medio raro. O sea, son robots. No son seres humanos. Son robots, por lo que veo. Nothing but twisted wiring and recycled plastic. Interesante. El estilo me encanta, por cierto. No creo que haya nada más. Acá no hay nada, por ejemplo. Acá el chabón este, supongo que está acá. Blondie only. Que no sirve de nada. Acá no hay nadie. Acá no volvió el viejo. ¡Sí volvió! Ok. Volvió el viejo, chicos. Volvió el viejo. Ok, para un toque. Igual quiero. No, no. Vale, acá. Y acá. Acá no me cambió nada, ¿no? Why is this fence here? What's that? Por cierto, estas son las tumbas de sus viejos compañeros de la armada, Bauti, básicamente. Parece que era un soldado, Benny. Ok. Vale. ¿No es fiel? ¿A qué? ¿Al libro o no es fiel qué? No entiendo. He's motioning.
Look. Thank you. Yo no puedo hacer nada más. Todo mal, boludo. ¿Qué pasó? Quizás. No, no entiendo de lo que estás hablando yo, la verdad. Ok, vamos a dormir. I'm not tired. Ok, aún no estoy cansado. Hay algo más que tengo que hacer. Hay algo más que tengo que hacer. Este no lo puedo hablar. The lottery bag. He's not interested. There's a video. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am. Interesante. Ok, solo tenía que hacer eso, vale. Oh, what a nightmare. I dreamt that somebody stole the lottery bag. Oh my god, the lottery bag is missing. ¿Cómo lo sabía? Am wants to have a sacrifice tomorrow, even with the lottery bag missing. Why don't you hide in the hole, just in case? I afraid of hole. Need friend to hide with. You too big to go in hole. All my friends are far away from here or dead. I have no friends to hide with you. Me get idea. I make friend and then I hide. You help me. What can I do to help you make a friend? I need head for friend. ¿Eh? I'll see what... Ah, quiero que me vuelvas a repetir eso último. ¿Podés repetírmelo? What else do you need? I need body for friend. Cabeza y cuerpo. What else? I need body. I'll see what I... The village is quiet. Go to the altar. Ah, es como que me ayuda y me dice lo que tengo que hacer, si estoy perdido. Ok. I can't shake any... This is the cave. I coughed up blood. I coughed up blood. Sí, igual no creo que lo tenga que hacer. Vale. The village elder must... Sí, la voz de Am es imponente. Te recomiendo ver la introducción, porque tiene una introducción bastante piola. Y vamos al altar. A ver, no pudimos detenerlo, consiguieron de vuelta al... Sí... Agarro... Here's an interesting piece of... Vale. Funny. I had lost interest in anything that wasn't edible until I met the boy. Necesito el cuerpo, igual. There's burnt plastic. I wonder if they're going... Tengo la cabeza, pero me falta el cuerpo. Voy a guardar. No vaya a ser que pase algo que no quiera. Tata, Damn! The village elder must have taken the lottery bag back from the boy's cave. Pero sí que había que quemarla. I am the great and powerful. Dispense with the lottery. For his inaction, I choose the newcomer as today's sacrifice. Try that. Ok. Vale, ahí muero. Ok, tengo que hacer otra cosa entonces.
Benny, a Te heartless odio, animal hijo de blast. puta. But Te I'm odio. not yet No, cerrá el quite orto, ready cerrá el to orto, pedazo de indulge chatarra. your appetite. Return to the fire and contemplate your hunger pangs. Cerrá el orto, imbécil. Who am ¿Qué? Cerrá el orto, voy a cargar partida. Dándote a la mierda. Cargar. Lo sabía. Ah. ¿No hay más? There's nothing here. No, coger. It's firmly. No, esto no. There's burnt plastic, and I wonder if they're going to bear. There's nothing here. There's nothing here. Ah, ¿me puedes ayudar? ¿De casualidad me vas a decir algo más? Go to the altar. No. The village elder. Ahora tengo la cabeza. O sea, vamos a dar. I don't think he understands. I found this piece of junk at the altar. It looks kind of like a head. Thank you. I can use this to make Doll's head. What else do you need? I need body for friend. I need. No creo que me tenga que morir. A ver, cuerpo. I'm not. Ah, me di cuenta de que se me fue el internet del coso. The Creo que village se is me fue quiet el today. directo. Too quiet. Se me había ido el internet del celular. Si ya me quería un mensaje no los leí. Paré un toque. No sé hace cuánto que se me fue. ¿De dónde puedo conseguir el cuerpo? It's firmly. There's so much fruit. It must be. Porque si voy al altar muero. A menos que haya algo más. Interesante. Ahí está. A ver. Ahora sí puedo leerlos. Hola, ¿qué tal? Necesito el cuerpo. Hay más cosas. 나타나. He doesn't. 와타나. I don't think he understands. O sea, porque si le digo coso... Ahí veo el cuerpo, la verdad. ¿No puedes usar, en serio? Yo ahí veo algo para usar el cuerpo. There's nothing. Blondie. Interesante, interesantísimo. I can't. Ok. Más. Jesus, I'm hungry. Looks like a primitive. Cheap. Vale. Vamos a darle la fruta al nene otra vez. No sé si eso me ha abrido otro diálogo. Oh, thank you for... What else? I need... I need to. ¿Dónde podré conseguir el cuerpo? Tal vez hay algo que- Oh my God. The village is quiet today. Está muy interesante igual. Este sigue acá, este no hay nada, este no cambia nada, este no... The village. The missing lottery bag. Listening to me? It's hidden in the deviant's cave.
The guilty must be sacrificed. Ah, así es como lo descubrió. The village elder. Vale. Las pantallas me dicen cosas distintas. Damn it! I don't know how that boy turned this video screen into a translator. Damn it! I can't use this video. I need. The village. Acá hay nada, ¿verdad? Claro, le manda órdenes. Desde ahí. Ok. Interesante, interesante. A ver. Vamos a volver a guardar. Ah, no, Benny, por favor. ¡Ey! Ahora que lo pienso. Un cuerpo. ¿Sabes que hay un cuerpo? No tengo una pala. This is the grave. No puedo usar ninguna de las tumbas. Era mi idea. Pero bueno. Veamos qué más puedo hacer. No puedo subir. Vale. ¿Podés ir por cosas? Ahí va. The village elder. I don't know. Primitive. The village. No tengo ni idea de lo que puedo hacer. Pues hablo con él. Ta-ta. Damn. I am the great and powerful. Dispense with the lottery. For his inaction, I choose the newcomer as today's sacrifice. Try that. Sí, me gustaron. Puedo- No puedo hacer nada. Pero tengo que poder salvarlo. Benny, a heartless animal to the last. But I'm not yet quite ready to indulge your appetite. Return to the fire and contemplate your hunger pangs. Who am Sí, 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 tu mamá. Cargar. Está. Tiene que haber algo más que pueda hacer. ¿Pero qué? Ta-ta-na. He doesn't want me to. Solo por las dudas. Ya creo que no estoy viendo. I'm too large. I wouldn't know what to do with this even if. Looks like a. Jeez. The village elder. Sí, que ya sé. the missing lottery bag? You listening to me? It's hidden in the Deviant's cave.
The guilty must be sacrificed. Interesante. No me decís nada más, ¿verdad? Ah, está usando la computadora para ser traductor. What else? I need Bob. I'll. ¿Qué me estará faltando? I'm not. ¿Por qué te pone la música así? Oh my God. There's nothing. Damn it! The village is quiet today. Sí, sí, ya sé, ya sé. No quiero ver un tutorial ahora, pero... I coughed up. Blondie. Blondie here. It's too high up. It's firmly rooted. It's firm. The fruit is the only. There's so much. It must be the village. Me está bastante gracia, de verdad. ¿Tengo un coso de pistas o algo? It's firm. The old fart looks pleased with himself about having saved his village for a... It's firmly rooted. Estoy pensando... Usar... algo más acá. It's dead. At least there's a loose... Ah, lo sabía. Algo había que hacer, boludo. Algo había que hacer con eso. Bien, bien hecho, bien hecho. I don't think he under... I found a piece of wire. Thank you. I can use this to tie a doll's head to body. Algo es algo. What else do you... I need I need to... Ok, algo es algo. Avanzamos algo, gente. Ok, entonces avanzamos algo. Bien hecho ese, bien hecho. Ok. The village is... Sí, sí, hombre, ya le sigue. Barras, fuego. I feel... Now if I could just find some... Sí, man. It's too hot. I can... I would know what to do. Looks like a primitive... Forget it. I'm too... Ok. Ok, pero estamos por buen camino. Una barras. It's not just... It's... ¿Qué puede ser el fuego? Las piernas rojas todavía. I can't climb up the ladder. Sí, todavía tiene las piernas rojas.
Las tiene linzadas, más que rotas, pero bueno. No puedo usar el árbol. There's so much fruit growing. There's so much fruit growing on this tree. It must be the village's food source. It must be the village's food source. It must be the village's food source. The fruit is the only part of the tree that it's firm. I don't. Pero estamos avanzando, gente, estamos avanzando. Un poquito, un poquito. The village. Hay algo más acá. Bueno, eso me voy. Dale, Lulu, nos vemos. Chicos, no sé si puedo terminar la historia de Benny hoy. Al menos ahí, tío, para empezar. Esta es la parte 1. There's a video. Me tengo que duchar, tranqui, tranqui. The missing lottery bag. Listen, it's hidden in the deviant's cave. The guilty must be sacrificed. Este no puedo hacer nada. El niño ya está. Yo creo que se le va a dar la fruta. Oh, thank you. I need. Damn it! It's not. It's part of the. It's not. It's part. I'm not. It's firmly a bed made out of vine. Forget it. It's too hot. It's too hot. This swill. The village is quiet today. Sí. Estoy pensando cómo... Acá no hay nada, así que vamos a descartarlo. Vamos a ir al sendero otra vez. This looks like a tree from far away, but it's just more of that computer-generated crap. It's firm. I don't know. It's firm. I'm in no shape for climbing. Are the other graves? I don't see any. I don't. Me apunto de una guía, chicos. Más que nada para no tenerlos tan aburridos, ¿me entienden? Porque no estoy entendiendo muy bien lo que quiere que haga el juego. Al menos la parte del cuerpo me refiero. No, ir a los árboles no, ir a las cuevas, man. Ir acá, ir a la cesta, ir a la liana. ¡Puedo! Agarrar la liana. Está claro, me da la fruta. ¿Hay algo más acá? El pastel. Hay algo acá que puedo usar. Nothing but twist. There's nothing. It's firm. There's something sinister. There's something sinister about this all. It's firm. I'm not that.
Voy a dar una guía. Espérenme un segundo. Lo digo para que así podamos avanzar. A ver, ven igual. A ver. A ver. Ah, ya sé lo que me falta. Ya sé lo que me falta. Perdón chicos por haber tardado tanto. Creo que ya sé lo que me falta. Ya sé lo que me falta. Perdón por tardar. Perdón. Les pido disculpas. Les pido disculpas. Les pido disculpas a todos. Pero creo que ya sé lo que tengo que hacer. I Acá. Me había olvidado. Blonde. I think I coughed up Okay, I can't eat. Blondie. I know someone who might like. Ahí estamos. Ya me parecía que me faltaba algo. Listo. ¿Esto te sirve, pibe? I don't think. I found a piece of wood that could be used for a body. Thank you for help with doll. Me go play in hole. The village is quiet. Well, it's about time you hit the kid. I was beginning to have my doubts about whether you'd make it this far, even with my help. Are you M? Heavens, no. I used to work for him, but now I'm working for the Russian. Who is the Russian? Why, he's the one who's been helping you out. You didn't think Am would give the child the ability to make a translator out of this video screen, did you? Ah, o sea que no era el niño. Era alguien que estaba ayudándolo. You know who I am? Of course. I know all about your adventures in the village. You're a crazy bunch here with that lottery and all.
How can you help me? Well, for starters, you should go down to the graveyard and talk with your pals from your army days. I think you'll want to hear what they have to say, killer. I've been Am's prisoner for more than 100 years. Why help me now? You and the rest of the humans are in serious trouble. Am's a big boy now, much meaner and smarter than when he first started his tortures. What's the use of helping me if Am's so damned invincible? The Russian and the Chinese have been acting in concert to make it possible for you and the other humans to succeed in Am's newest game. If you join them, you can defeat Am. Wait for your cue. Thanks for... Ok, tengo que hablar con los camaradas. Ok. The village is... You left me for dead in the field. The bullet in my brain came from your gun. I've learned to be compassionate to those who suffer. With what happened at the altar, you haven't changed any that I can see, Commander. I should put a bullet in your brain, just like you did to me. I rescued the child. That should prove my compassion. Child? I don't know any child. What can I do to prove that I am a different man? Give us proof of your newfound... The village elder... How? Well, for starters, you should go down to the... Thanks. Oh my God. The village is... The village... Ah, Mom. Interesante. Bueno, ¿qué? I can't figure out what I can't... Child? My tour of duty was almost over. But because I knew your secret, you held my head under the paddy water until I drowned. Your secret died with me, and soon it will die with you. I've learned that individuals shouldn't be sacrificed for the sake of the group. From where I lie, you're still the same compassionless bastard who murdered me, allowing that woman to die on the altar. I rescued the child. A child who I can't see doesn't prove that you're a changed man. I tried to help, Brickman, but you'd have none of that. If you couldn't carry your own weight, then you were worth more dead than alive, and anyone willing to carry some extra weight was a liability. I've learned to protect the weak and helpless. The coward who let that woman die on the altar is the same coward who killed me in my sleep. You're going to die a coward, too. I rescued the child. That should prove my compassion. You think we'd accept mere words of your compassion as proof? After what you've done to us? What can... Give us evidence. Vale, y si me voy a dormir... Vale.
Y... Ok, esto no era algo que tendría que haber hecho. No puedo hacer nada. Que acabo de lolear el juego. Me permitía dormir. A mí me permitió dormir, no es mi culpa. A mí me permitió dormir. Me parece que voy a tener que volver a cargar el juego. Bueno, vamos a abrir y volver a cerrar el juego, boludo. Es la única que veo. Qué cosa rara, man. Qué cosa rara. Yo pensé que iba a pasar el día, iba a poder hacer otra cosa, pero bueno. Which of you five? ¿Dónde es lo último que cargué? The village is... No. You left me for... I've left... With what happened? I should put a... What can I do to prove that I... Give us proof. My tour of duty, your secret. I've learned... From where allowing that. What can I... Show us that you're able. Vale, creo que ya entiendo. Vale, creo que ya entiendo. ¿Saben lo que pasa, chicos? Que creo que tenía que mostrárselo antes, porque me deja hablar antes. Vamos a morir y vamos a empezar de cero. Sé que es una paja, pero vamos a hacer eso y vamos a hacerlo rápido. Damn. I am the great and powerful. Ok. Dispense with the lottery. For his inaction, I choose the newcomer as today's sacrifice. Try that. Benny, a heartless animal to the Voy a hacer last. dos guardados But al inicio, I'm así de esta not forma no yet vuelvo a repetir. quite ready to indulge your appetite. Return to the fire and contemplate your hunger pangs. ¿Qué es Who eso? among you Vamos a usar estos dos guardados, ¿ok? Benny? This graveyard. I feel as though the dead... This is the This is Tuttle's. He lost his... I'd almost... I guess I... The other... I guess... ¿Qué pasa después del sacrificio? I haven't eaten from... The smell of... Pero todo esto se hace rápido. Of fruit. Am what? This looks like probably dependable. It's a god.
Impressive. We thought. I can't. Dale, tranqui. I cough. Oh, thank. There is. You bleed, You look like. mother. How are we? I learned. Defend. Lot. Hello. What? What are these? Are the? I need to go. Ah. Amazing. Re concentrado, chicos, perdón que no hable. So much. Looks like some kind. Nothing but twist. Looks like they're used. I guess I. I don't know what. Ah, No me caí. some. I- A bag. Hey, ignore the newcomer. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice. I have spoken. I can't figure. I. Okay, I can't. There's so. It must. I wonder. Is that altar in the jungle used for the? Yes. Where is? She go to altar to help. I need. The village is. Looks like it's. Looks like a primitive. Jeez. Vine. Go to the altar. It's dead. At least the. Ah, I coughed up. Ok, ok. Está bien, está bien. I guess. Vale, supongo que se activará cuando se sacrifica a la mujer. Supongo. ¿Verdad? Why? Ta-da. Looks like some kind of lottery. That's the mutant child's mother. Wocho.
It looks like she's been chosen. Wita It sounds like he'll let... Amvila Tajo. I am the great and powerful. You didn't bring me Toto, but I accept the chosen one. You shall not feel my wrath today. Am I swell or what? Judas Priest! Am blasted her to... What am I going to do for food? There's nothing here. There's nothing. There's burnt plastic. I wonder if they're going to bury the... Vale, eso va. I know. I can't care. You can't. What will happen? No food. I wish... Many villagers. Why do... Bad idea. I... Many villagers go to old man. Look. Thank you. His motion... Speaking in the third person, am, which is I, am is satisfied with the sacrifice. He, that is to say I, will spare the village, his, that is to say my, wrath for today. I have, as I said before, spoken. Gather food, but don't give any of it to the deviant. He's not part of the community. Vines. It's not just... It's... Okay. You left me for dead in Ahora. the field. The bullet in my brain came from your gun. I've learned to be compassionate to those who suffer. With what happened at the altar, you haven't changed any that I can see. I should put a bullet in your brain, just like you did to me. What can I do to prove that I am a different man? Give us proof. My tour of duty. Yours. I've learned... From Allah. What can... Show. I tried to help. If you... I've... The cow... You're going to... What... Give it... I wish I could... Many villagers. You know. The boys... Many. I need to... A ver. Yo sé que puedo, gente. Guardar. I don't see... I have to wait for the lottery czar to leave. His motion... Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am.
I looked at the Another will die. I wish Many. Look, Thank you. there's nothing here. Le van a dar comida al pibe. Oh, thank. You know. No se me va a dormir. ¿Pierdo? I looked. Another. The village is. The village. Creo que cae, man. Para. Cargar. Aceptar. Está viva todavía, ¿no? La mujer. I wish. Many villages. Look, I'll do what I can, but no promises. Thank you. I promise for you. Oh, thank. I Many. look. Thank. Estoy muy perdido. Ok. I can't. Ah, manna from heaven. He's mo. He's mo. He's. Mosquito me está re jodiendo, boludo. Pinche oro. What? Give. This looks like a. I need. I'm not tired. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am. Yo voy a tener que volver a hacer, gente, No sé, algo creo que hice mal. Tal vez me fui a la cama antes o no sé. Me hubiese raro que el hijo no se haya ido. I looked at. Another will die. I wish. Many villages. You know. Si me voy a dormir y pasa la cosa, voy a recargar y empezar de vuelta. Concha, ahora sí está. No estoy teniendo suerte, boludo. The village is. The village. Ok, vamos a recargar, ¿no? Qué bueno que he sido guardado. Acá, cargar. A ver. Benny, you know. ¿Cómo hago esto?
This Yo estuve un día al pedo y eso me pasó. Eh. Joder. Ahora vamos a... I haven't. This. This great. I feel as though the. I guess. Why is. A ver. A fruit tree. I can't figure. So impressive. Wita. I can't. A bag. This looks like a probably. That's. I cough. It's a. Put that pineapple. I coughed. Put that. Okay, I can't. He's not interested. This woman is plainly starving. This woman looked fat. Oh, thank. I am very. There is fruit and. I tried. You bleed when you. You look like you don't eat. Mother and I not allowed it. How are we able? I learned to talk. Defect. So Lottery. What lottery? villagers hold How long have the sacrifice. Why do? One, What are these the sacrifice. Are the victim? I know. I need to go find. A bag. Looks like it's empty. It's at least the. Looks like. Jesus. Va- Vale, voy a guardar de vuelta. Y voy a crear un nuevo guardado. Listo. Chicos. Amazing. Ahora tiene más cena. Ahora altar. Looks like. Nothing but. What's with the. Looks like. Is that altar in the jungle? Yes. You now.
what? The village. The village elder. I can't. Where? She. I need to. The village is. Ah, mana from. Oh, I need. The village. Ah. Yo voy a hacer lo que me equivoqué anteriormente, pero anda por favor. Why? Nothing but what's looks like. Why? Looks like some kind of lottery. That's the mutant child's mother. Whoa. It looks like she. Wita. It sounds. I am the great and powerful. You didn't bring me Toto, but I accept the chosen one. You shall not feel my wrath today. Am I swell or what? Judas Priest! Am blast! What am I going to do for... There's burnt... I wonder if they're going to... Am sharp. The old bastard seems happy that Am has... What? I don't... I wonder if they... This is the cave where... I'm sorry. I know. What will happen to you? No food. No safe from lottery. Why don't you run away from here? Bad. I can't... You can. I wish I could... Many villagers go. Look. Thank you. You left. I've... What can... My two. I've... What? I tried it. I've... You go. What? Give. The village elder... Those are the lottery. Ahora, vale, voy a guardar. Voy a guardar el... Me había olvidado que tenía que hacer esto, la verdad. Eso es lo que pasó. Pero bueno. This bag... Dale, que toca la bola negra acá. I don't... I stole... You brave. You have. I can't bear it. I have the Show the lottery back. I have the lottery. You prove that you're capable of caring for others, and that's worth something. Place the lottery bag into the earth. We will guard it. We forgive you for what you've done to us.
but we can't speak for your most tragic victim. Brickman's grave is under those vines. Here it is, Brickman's grave. Hello, Commander. I'm not exactly happy to see you again. I last saw your face just before I got it right between the eyes. I don't blame you for hating me, Brickman. You don't blame me? You did this to me. You murdered me because I didn't measure up to your standards. Then you killed the witnesses. I stopped the lottery from happening. Doesn't that prove I now have compassion? You might have changed for the present, Commander, but you still have crimes in the past to account for. What can I do to make amends to you, Brickman? You have to bury the past, Commander. I have something to At last, some compassion. Now I can finally rest in peace. Rest in peace. We're behind you all the way, These men never supported me like this under my old command. We're rooting. These Have courage. men never... Ok, esto es interesante para parte del personaje de Benny. Ok, nada la va a encontrar nunca. I buried the lottery bag where no... No lottery means new way to choose victim. You know. The village elder... Looks like a primitive Jeez. Ok, ¿qué habrá cambiado de lo que hice? Pero me agarró otra de estas. No cambié nada, ¿verdad? Nel. Esto no I creo don't- que cosa. Ok, vamos a acostarnos. Eso sí, voy a guardar. Tanto acá como acá. Ok. Creo que estamos por un camino, chicos, The boys... I wonder when the next sack... I need to... His motion... Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am. Looks like a Jesus. Vine. These aren't Gather food, but don't give any of it to the deviant. He's not part of the community. Oh, thank you for. Am wants to have I afraid of hole. all my... Me get idea. What can... I need. I'll see what... Here's an int... Por la duda voy a ir de vuelta al coso. Estoy muy metido en el juego, ¿vale? Lástima que se alargó de más este directo para mí.
Rest in peace. Vale, ya no tengo nada que hacer con esto. We're behind. These. Ok, eso era lo que me faltaba, creo. Ahora sí. Ahora sí tiene más sentido, boludo. Ok, es interesante porque el juego te dé distintas decisiones que cambian el curso. Eso está bueno, me gusta. Voy a estar mucho más atento con los guardados, gente. Espero que podamos hacer una historia por cada personaje. Tipo, 6, 7 capítulos. Estaría bueno. Igual el Pokémon va solamente hasta este capítulo y después el resto lo voy a hacer después el Pokémon. Ok. Bueno, esto se arrastró. These aren't son of a. There's a loose one. Vale, lo voy a agarrar. Ah. There's so. It. Vale. Agarro la madera, ya estamos. I can't. Okay. I can't eat it. I know some. Vale, vamos bien. ¿Se dan pistas esto? O no sé qué me hacen. He's. Gather the villagers at the altar tomorrow to choose a sacrifice or suffer the wrath of Am. Vale, voy a guardar igual. Otra vez. Acá. Guarda. Por las dudas. I don't think. I found this piece of junk at the altar. Thank you. I found a piece of wire. Thank you. I found a piece of wood that. Thank you for help. Acá tengo que hablar. Well, it's about time you hid the kid. I was beginning to have my doubts about whether you'd make it this far, even with my help. Are you? Heavens, no. I used to work for him, but now I'm working for the Russian. Who is the Russian? Why, he's the one who's been helping you out. You didn't think Am would give the child the ability to make a translator out of this video screen, did you? You know who I am? Of course. I know all about your adventures in the village. You're a crazy bunch here with that lottery and all. How can you help? Now that you've shown your comrades that there's some hope for you, you should work on the person you wronged the most. I've been Am's. You and the rest. What's the use? The rush. Thanks for. There's burnt plastic and twisted metal. I wonder if they're going. There's nothing here. There's nothing. There's nothing. Debería irme a acostar. Es que estoy en duda, boludo. ¿Algo más que pasa con esto? Rest in. We're behind. These. We're These. These. Ah. Looks like a. Jesus. Gather food, but don't give any of it to the deviant. He's not part of the community.
que sea lo que Dios quiera, boludo. Vamos a guardar. Y vamos a dormir. I wonder how the boy... The boy's gone. The villager... The village is quiet. Ok, quiero ver qué pasa. The village elder... Natana! He doesn't want me to... Nothing but twisted wire. Tada! Damn! Em must have told the villagers where I hid the lottery bag and the boy. Natana, Shama, halt! They're going to sacrifice the boy unless I... Nukom vitas drawan. The elder seems amazed that I would show compassion to the boy, but I think he's going to go for it. Why, the boy's giving me his doll. Gratitude for being spared the pain of being sacrificed. No, more than gratitude. Compassion. For me. I send you out among the prey, and instead of indulging your hunger to keep me amused, you show them compassion. You should know better by now. Your reward will be more years of searing, blistering anguish, Benny. Who among you Ah, ya shall está go Benny. next? Porque aquí hicimos su ruta. Ok, gente, yo lo voy a dejar por acá. Muy bien. Espero que hayan disfrutado la primera parte de I Have No Mouth and I Must Scream. Sé que me dejé llevar y alargué más el stream de lo necesario debido a errores que tuve, pero ténganme compasión, es mi primera vez, por favor. Y apenas usé una guía, literalmente lo miré una vez y bueno. Pero bueno. Así que he decidido que la idea es hacer uno de estos por capítulo. A menos que sea muy rápido. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se lo haya hecho entretenido, pese a que fue bastante lento. Aún así yo lo disfruté mucho. Espero que ustedes también. Hola Vascor, justo llegaste al final, mira. No tengo nada en caso de usar su fan de X como argumento, no es buena idea. No entiendo muy bien eso, pero bueno. Pues no estoy muy seguro. En fin, gente, muchas gracias por ver, muchas gracias a todos los que han llegado hasta acá. Yo la verdad que la pasé bien. Y al siguiente, no sé qué será. Pero bueno, yo voy a hacer que lo elijan ustedes. Ah, ok, está bien. No sé por qué decís eso ahora, pero bueno. En fin, gente, muchas gracias por ver. Soy SM03 y nos estaremos viendo cuando la vida así lo quiera.